Okay, so right. So we'll see last class what we have seen. Last class number problem solving. Then we studied about Lamis theorem. Lamis theorem on a problem. Okay, so again, Lamis theorem is applicable when we have three concurrent forces. Important. So, I think they're confused about how many number of forces. It is applicable for three concurrent forces. Okay. Screen കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Yes, sir. Good, sir. Okay. So then problem solve. Okay. So now today we will again do some more problems. So let's see. So it will make it more difficult. Okay, problems. So some kind of problems, possible problems, and then you try. You can try this. So they will not give you directly. You know, force the value on direct. Okay. So you just make a question like this. So let's say we have a thread like this. We have another thread. So like this. Okay, it is hanging from some point, fixed point. Some fixed point. And I am just putting some weight here. Okay, so let it be 150. Okay, 150 is the weight, right? Okay, now what else is given? It is given that this angle is 60 and this angle is 45 degrees. So this is at equilibrium. Okay, so what you have to find is, so let's say I'll name this period of, this is A, let this be B, and let this be C. You have to find force in strings AC and BC. Okay. So I'll give you just some time where you can think how to solve this. E angle. So that means automatically you will know this angle also. E angle the triangle. If you add these three angles, sum of angles will be equal to 180 degrees. So this is triangle, interior angles is 180. Otherwise, we can find this angle. Okay. So you have to find what is the tension or what is the force in this string and what is the force in this string. Try you. If you have got and cancel. Okay. So you can solve this in many ways. You can use Lamis theorem, for instance. You can use any other theorems, equilibrium, or components. Components use here. Lamis theorem alle components. Components is the force in the x direction of the component in the sum should be equal to sum of the x component of resultant. That is equal to 0 because it is in equilibrium. Otherwise, y direction force y component should be equal to the y component of the resultant, which will be equal to 0. Okay, you can use this. Now, just solve here. But if anybody is able to solve this, tell me. I'll give you like 5 minutes. Then I put 5 minutes. Try it.
So if somebody answer you can raise your hand. So I'll give you 5 minutes. If you get some time to solve, maybe. Like if you have some idea to solve this thing, and solve the idea on the you can that also you can tell me, because it may take some time for you to solve. You have to assume the strings to be massless. Okay? Strings are massless. Massless. ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 2 കയർ കിട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് തൂക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൂക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ 2 സ്ട്രിങ്ങിലെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കെട്ടി വലിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിന്റെ വെയിറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് അറിയാമെങ്കിൽ can we find the force in the string. So first step is to be draw the free body diagram. But it will be better if you draw free body diagram for this point. This point the free body diagram. Draw free body diagram. If free body diagram you can raise your hand. You can tell me free body diagram you can raise your hands and tell me. Alright, I need here. Free body diagram again. Okay, what are the forces? Here point the forces and the സാർ ഒരു ഐഡിയ എന്താ വെച്ചാല് ആ പോയിന്റിന് മറ്റേ എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു വര ആ സി കൂടെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 16 അതിന്റെ മണ്ടയിലുള്ള വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ താഴോട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങായിട്ട് അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ 90 ആയിരിക്കല്ലേ? അപ്പൊ ആ മണ്ടയിലത്തെ 16 അതിനപ്പ മണ്ടയുള്ളതും 60 ആയിരിക്കത്തില്ലേ? ഇത് 90 ആണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? 60 ആയിരിക്കും. ഏത് 60 ആയിരിക്കും? ഇതാണ്. 90ക്ക് മണ്ടയിലുള്ളത്, തൊട്ട് മണ്ടയിലുള്ളത്. രണ്ടും 90 ആണ്. 90ക്ക് മണ്ടയിലുള്ളത്. രണ്ടും 90 ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലാ. അത് 60 ആണ്. ഓക്കേ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അത് 45 ആയിരിക്കും അല്ലേ? 45. So basically രണ്ട് parallel അതിന്റെ interior angles അല്ലേ? Interior angles. So if you have 2 lines and parallel angle is that means these 2 angles will be equal. Right, that's right. Interior angles. Opposite interior angles. Correct. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Lamis Theorem ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ. Okay, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ? So first you tell me how do you draw the free body diagram? Free body diagram എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? ഇതെന്റെ ഇതെന്റെ ബോഡി ഇത്. ഇനി താഴോട്ടും മണ്ടയിലോട്ടും രണ്ട് താഴോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് 150. പിന്നെ മറ്റേ 150 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കത്തില്ലേ? അപ്പൊ അത് മണ്ടയിലോട്ട് 90 + 60 150 അല്ലേ? അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാ? മണ്ടയിലോട്ട് വലിക്കുകയല്ലേ, ടെൻഷൻ വലിക്കുകയല്ലേ ഇങ്ങനെ. So this I will call, let's say, FCB. Okay. പിന്നെ so this angle also I can draw. ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 + 90 അല്ലേ? 150 ഡിഗ്രി. പിന്നെ അതുള്ള അപ്പുറത്തത് 135 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. So this ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 90 + 45. This is 135 degree. And ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്?
75. So this angle is 180 75. minus 60 minus 45. That is 75. Okay. So എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരച്ചത്? So basically this string, ഈ stringil ഒരു force, ഈ string will put some force in this direction. This string has to put some force in this direction. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ബാലൻസ് ആവും. Okay. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ, ആ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഫോഴ്സിനെ I am just separating it out. Okay. So this force I will draw as FCA. So very good. So more or less Arvind അല്ലേ പറഞ്ഞേ? ആണോ? Arvind അല്ലേ പറഞ്ഞേ? Yes, sir. Yeah, Arvind. Okay, more or less he has solved the problem. So if you have a problem like this, now it is very simple to solve. Okay, അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ the difficult part is to get here. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് difficult part. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്, ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ലോഡുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ലോഡ് ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലോഡ് ഇങ്ങനെ പുൾ ചെയ്യും, ഈ ലോഡ് ഇങ്ങനെ പുൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യും. യു പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫോഴ്സുകൾ വരുന്നതെന്ന്. ടെൽ മി വാല്യൂ ഓഫ് FCA and FCB. Tell me the values. So I can use Lamis theorem here. I will use Lamis theorem. Lamis theorem. So I can write FCA divided by sin 150 will be equal to FCB. So this force divided by sin of this angle, sin 135 will be equal to 150 divided by sin 75. Okay. So everyone please mute your mic. Somebody has unmuted. Muted mic. Okay, so now okay, so tell me what is the value of FCA, FCB? So you can consider these two to find FCA. You consider these two to find FCB. So what is the value of FCA? What is the value of FCB? FCA value is FCA value is FCB value. So calculate, then raise your hands. Calculate. പറഞ്ഞാണ് എല്ലാരും ചെയ് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉഷാറെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഉറക്കം വരുന്ന സമയമാണ്, ഉറങ്ങരുത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ പറയൂ. FCയുടെ വാല്യൂ എത്ര, FCBയുടെ വാല്യൂ എത്ര? ആരാ ചെയ്ത്? ആരെങ്കിലും പറയും. അരവിന്ദ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയും. സർ 77.6 ആണോ? ആരാണ്? അഭിഷേക് ആണോ? FCA ആണോ? FCA എത്ര? 77.65 കറക്റ്റ് ആണ്. FCB ചെയ്യ്. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാ അത് പറയാൻ പോകുന്നത്? ലെറ്റ് മീ സീ. ഗായസ് ഉണ്ടോ? ഗായസ് ഇല്ലേ? ഗായസ് കേൾക്കാമോ? ഗായസ് ഇല്ലേ? ഗായസ് ഗോപിക ഉണ്ടോ? ഗോപിക ഹലോ ഗായസ് ആണോ? ഇതാരത്? ഹലോ സാർ. ഹലോ കേക്കാം. ഹലോ ആരെയും സംസാരിക്കുന്നത്?
Sir, അത് ഗയസ് ആണ്. ഗയസ് ആണോ? ഗയസിന്റെ Sir, hello. ഗയസ് കേക്കാവോ? Okay, fine. ഗോപിക രവീന്ദ്രനാഥ് ഉണ്ടോ? ഗോപിക രവീന്ദ്രനാഥ്. ഗോപിക. സർ. ഗോപിക കിട്ടിയോ? സർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ചെയ്തിട്ട് പറയൂ, ഉത്തരം പറയൂ കേട്ടോ. Sir, 109.89. Yeah, correct. 109.89. 89. Okay. Something 89 or something. Okay, good. Right. So next we can continue. So I told you, we have solved using Lamis theorem. Now we can use basic equilibrium of components. Equilibrium component wise. Okay. So all these three forces will have a resultant R. Resultant of three forces. As it is in equilibrium, R will be equal to 0. Okay, this is equilibrium, resultant is 0. So basically, resultant is basically graphical method. This is the force. This is the force. Then the force. Then the force. This is an equilibrium condition. It will close itself. Force resultant will be 0. Okay, so we know that the x component of resultant will be equal to sum of, so this is some symbol and some symbol of x component of individual forces. Okay, so this will be equal to 0 because resultant is 0. Okay, it is a summation of fx equal to 0. The summation of fx equal to 0 maybe explain to you. I will use summation of summation fx equal to 0. Similarly, I can also tell y component of resultant equal to summation of chi components of individual forces. This it will be equal to 0 because the resultant is equal to 0. Okay, so this is sometimes written as Fy equal to 0. Summation of y components of all forces equal to 0. Okay, 0 ആവുന്നത് equilibrium അല്ലെങ്കിൽ it will have some value. Right. Now let us can we use that? അത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്. So what I will do is okay. Now I will remove these angles. And I will draw this horizontal line. So this is my x-axis. This is my y-axis. Okay. X, Y.
Okay, now this angle now we consider the 60 and the 45. This is 60. This is 45. Okay, now what is the x components? And then x components. So x components. So x components are involved. Within the x component is basically this value. This value. Okay. So maybe x components. Okay, so let's say so this is the x component of this force, and this will be the x component of this force. Okay, so FCB cos 60, which is in positive direction. Okay, then we have FCA cos 45, which is in negative direction. Then this force doesn't have any x component. These x components are 0. Okay. Now, if I see about y components, let's say I will see about y components. Y components. So this is a y component of, and this is a y component. Either non y component. So that will be FCB sin 60. This is a plus because it is in plus direction. FCA sin 45. This is also in plus direction. Then we have 150, which is in minus direction. X components of the number. Okay. So now we have two equations. Enthalpy equations. FCA cos 60 minus FCA cos 45 equal to 0. And FCB sin 60 plus FCA sin 45 minus 150 equal to 0. So this is a two equation. Linear equations of solve here. So I'll copy this. We'll try to solve a new page. Okay. So what is I'll just the values matter. What is cos 60? Cos 60 half alle. Cos 60 cos 60 is half. Okay. So this I will remove. I will write half. Okay. What is cos 45? 1 by root 2. Cos 45 is 1 by root 2. One by root. Okay. 1 by root 2. Right. Sin 45 is also 1 by root 2. Calculator use here, no problem. Sin 60 is root 3 by 2. If I am right. Okay, root 3 by 2. This 150, I will take it that side. Okay. So equation solve with the value on you. Equation solve with FCB and FCA value. Solve. Okay, how do we solve this? It's simple. If you add these two, equations, what you will get? You can solve FCB by 2 minus this I'll add plus FCB by 2 into root 3 minus FCA by root 2 plus FCA by root 2 equal to 0 plus 150. So this I can cancel out. Cancel. Yeah, cancel out. Then what you get is FCB into 1 plus root 3 equal to 2 into 150. So FCB equal to what is that? Okay.
The utilization you substitute in this equation, get find FCA. So FCA value is okay. Calculate. So this is 300 by 1 plus 2. Correct? 109.8. Okay, 109.8. Value 109.8. Okay. FCA value will be. So we can substitute in that equation. So to get FCA, what I will do is CL moon item. So FCB is 100 and substituting in summation of fx equal to 0. So substituting in what I'll get is 109.8 divided by 2 minus FCA upon root 2 equal to 0. Okay. So FCA equal to root 2 times 109.8 by 2. So this you can cancel by 2 here. So 109.8 by root 2. 77.65. Right. So this is the two methods we can use. One problem solve method equations unnekil. This is the fastest method because ningal pettannu solve cheyyam adondana ningal Lamis theorem ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ Lamis theorem മറന്നെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ Lamis theorem കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് solve ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ Lamis theorem ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ you can solve this equation also because these are most general equation. Okay. So I hope this is clear. എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടോ? Any doubts in these equations? Doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. I will write the second question here. If doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me. So I will try to tackle a little bit more difficult problem. So what is the fun in doing all these problems? So this one continuous thread is hanging from these 2 points. Okay. So there is a 300 Newton weight in this end. Okay. You have to find the value of W such that the string BC will be parallel to AD. Okay, this is the question. So question simple question. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് 300 ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, ഇട്ടേക്കാം 300 ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, സിയിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, സം ഡബ്ല്യു. സോ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യൂയുടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സ്ട്രിംഗ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലെങ്ത്തും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ?
ഈ ആംഗിളിലെ മാറും. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനും പാരലൽ ആകണമെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും W എന്നാണ്. എത്രയായിരിക്കും W എന്നാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സോ ഐ ഗിവ് യു 3-4 minutes. Think and then the ideas ഉണ്ടെങ്കിൽ you can tell me. അരവിന്ദ് അല്ല വേറൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ you will be more happy. Somebody. Anyone can answer. It's okay. Question മനസ്സിലല്ലേ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? Think. Give me a moment. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. I'll give you 2 minutes. There are ideas? Okay, so first we'll assume it to be in this case. At some weight we have put and it has become parallel. അതായത് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Now we have to understand that this is in equilibrium. Okay, because നമ്മുടെ assume ചെയ്ത് നമ്മൾ some weight in W ഇട്ടു such that this is in ഇത് parallel ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. Okay, now question is we have to find the angles. നമ്മൾ angles കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. So I will just draw the forces first. Okay, easy ആയിട്ട് so that we can have a feel. So my point of interest is B and C. ഈ B യും C ആണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ Bയിൽ there will be a weight of 300 Newton downward. C there will be a weight of W downward. Okay, now at C there is also a tension in this string. ഈ string ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പുൾ ചെയ്യും ഈ പോയിന്റ് B. ഈ പോയിന്റ് C മൂവ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം and also there will be another force in this direction. Okay, so this will be FCB, this will be FCD, this will be W. Okay, if you see this string, there will be some force in this direction also. Okay, so this will be FBA. Also there will be some force in this direction also. This will be FBC. Okay, now this is one string or a string. Okay, so this string we cannot have two forces because we string on the string. Let's say we have so this force this is the force which the string is putting on B. B on B string on the string some force push here. So that means an equal and opposite force will be put by B on the string, like this. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? അതായത് the string is pulling the point B with some force, so that means B is also pulling the string in this direction with some force. Okay, so ഇതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ law. Okay, similar way if I take C and C എടുത്തു വെച്ചാൽ C
see them, this some connection is there. So my thread is pulling this C with some force. So that means equal and opposite force will be given by this thread, this point C on the thread. Okay, so this force is FCB. So this will be equal and opposite direction FCB. This is FBC. This will be equal and opposite FBC. Okay. So this is the scenario. So this true. Equal and opposite junction. This will be initially a confusing point, but then slowly you will understand that this is actually correct. For example, this is always on the. So let's say this is the point, this is C, this is the weight. Okay, now if I cut the thread, I'll identify a point here. Okay, so basically what happens, this body is putting a point in this direction. Similarly, this point will be, if this string force in direction in force. Okay, so I should have drawn for this way. So what you see is, this point. This point in this entire structure will be pulling like this. This body will be pulling this object by this force. This point equilibrium. This is point. This point basically this thread this point basically this portion push here. The equilibrium. That is why it is not moving. Okay. So that is why we are telling in a string the forces will be same. One string in two forces undagan sammayikilla. Karanam ivide oru force ee rendu force inde value 2 aanengil this string is not in equilibrium. String will travel in that direction. That is not happening. Okay. So we have to conclude that FBC will be equal to FCB. Right. So this is one important thing that you have to realize. So FCB another I will change to FBC because it is equal and opposite. Force concept just ponder again. I'll explain this again. But the most important aspect of this problem is this. Okay, this force is mark angle. We can easily solve Lamis theorem. Lamis theorem is also solved. Now, how do you find that? So what I will do is, I will put a line like this. I'll put a parallel line like this. Give me a moment. Wait a second. Okay. Right. So just let me take this. So let's go to this. Remove this. Remove this. Remove this. Right. I think it's more clear. So I'm just drawing a vertical line here and vertical line here. Okay, this is 4. So that means this is also 4. So 4. Now let's say this is x. This is x. This will be 8 minus 4 minus x. So that will be same as 4 minus x. This full length 8 ana. This 4 ana. This x anengil. This will be 8 minus x minus 4. Okay. So this is 4 minus x. Now I'll take two triangles here.
E triangle, this is x. Okay, this is x. This height is this is height given. Let me think. So this is 3. This is 3. Okay, just give me a moment. When I write it, one more time. Let's see. I don't think we need that height. Okay, so we will see the other side. So this is my 4 minus x. This is mine. This distance is given 2 meters. Okay. Now let's see. Can we? This I can put as y. Okay. Now I'll apply Pythagoras theorem. So x square plus y square is equal to 3 square, and 4 minus x whole square plus y square is equal to 2 square. Okay. Now what is y square is 3 square minus x square to y square. Here y square is equal to 4 minus x whole square, 2 square minus 4 minus x whole square. 2 square minus 4 minus x whole square. Okay. So these two I can equate. These are equate here. So I'll take to the next page and try to solve. I can equate these two. So that means 3 minus 3 square, so that is 9. 9 minus x square will be equal to 4 minus x whole square. Okay, so we can solve this. 9 minus x square is equal to 4 minus 16 plus x square. 16 plus x square minus 8x. Okay. So please solve this. You solve with x and value. It's a simple quadratic equation. Quadratic equation 9 minus x square is equal to 4 minus 16 minus x square plus 8x. So this x square and x square will get cancelled. Okay. So what we get is 9. So equal to minus 12 plus 8x. Okay. So 8x is equal to 12 plus 9. So 8x is equal to 21. X is equal to 21 by 8. Okay. What is 21 by 8? 2.625. 2.625 meters. Right? Okay, the 2.625 meters there. So let's take this. So this is now 2.625. It's now 2.625. Okay, this is 3. Now this is 4 minus 2.625. So 4 minus 2.625. So this will be equal to 1.37. 1.375. And then the 4 minus, because this is 4 minus x. So 1.37. Right? Now we can find this angle. The angle we know that. We know that. This is 2.625. And this is 1.375.
375. So let's call this as theta and let's call this as phi. Okay. So we know that sine theta equal to 2.625 by 3. And we also know that sine phi equal to 1.375 divided by 2. Okay, so this is my video 5 theta. Right? So now you can find all the angles. But then theta find the value. What is theta? What is phi? What is theta? Sine inverse of 2.625 by 3. Phi equal to sine inverse of 1.375 by 2. Okay, so I'll give you some time to copy it. What we'll do is we'll take you tell me theta find the value. Okay, it's wrong. Copy it. Sir, theta 61.04. Theta is 61.04. And phi? 43.43. 43.43. 43. Okay, fine. Good. Okay. Now let's solve this problem. Solve in case. Now what we know is. Okay. Okay, so now I'll draw the free body diagram for B. 300 FBC FBA, and this is my theta. Theta is 61.04. This is 61.04. Okay. Now I'll draw the free body diagram for C. So there is a W acting downward. There is an FBC acting this direction. FBC acting this direction. There is an FCD in this direction. Okay. If I draw a vertical line, this is phi. Okay. Now solve here. What do we know? This is 90 degree. This is 90 degree. Okay. This theta value leave value. So you know this value also. And this is also 90 degree. Now use Lamis theorem and find these values. The values are so this theta equal to 61.04 and phi equal to 43.43. Okay. Then first you do the full angle. This is 90, you know. This angle 90 plus. This is 90 minus theta. So this portion will be 90 minus theta. This will be 90. This will be 90. And this portion also will be 90. Right. So if I simplify this further, so we'll rub this off. Rub this off.
So this angle, this full angle, I'll get 90 plus 61.04. Okay. So 151.01. 151.04 degree. This full angle I'll get, whether I'll get a 90 plus. This is 90 plus 90 minus theta. 180 minus theta. Okay. 180 minus 61.04. So that is also right. 180 minus 61.04. So that is 118.96. 118.96. Okay. So this is solve here. Solve in a session. Apply Lamis theorem and solve this. Meanwhile, I will solve this also. So just remove this 5. This is 90 degree, we know. E angle. E angle will be 90 plus 5. So 90 plus 43.43. 133.43. 90 plus 43.43. What is this? This will be 180 minus 180 minus 43.43. 136.57. So we have two simple cases of Lamis theorem. Then Lamis theorem we can solve it. So I will write the equations here. 300 by sine of 151.04, okay, will be equal to FBC by sine of 118.96, which will be equal to FBA by sine of 90. Okay, so this is for if I want to write for this, it is W by sine of 133.43 will be equal to FCD by sine of 90 will be equal to FBC by sine of 136.57. Okay. But then you what to do? You need to solve FBC value. FBC value is FBC solve. You have to find the value of W. W value is okay. So what you do? You solve these two. Find FBC. FBC's value put here. Using these two, find the value of W. Okay. So I think this you can solve. Okay. Tell me the value. So I think it's time is up for us. So I'll give you some more problems based on similar lines. Solve it. If it is very difficult, don't worry. Solve it. You can ask me. Okay. So just solve it. Tell me the value of W. And we'll stop. Sir, Hello. sir, ഈ പോയിന്റ് ബി തീറ്റ കിട്ടുന്നതേ മണ്ടക്കോട്ടുള്ളല്ലോ ഇതോ തീറ്റയോ തീറ്റ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? അതല്ലേ കിട്ടുന്നത് 28 സംതിങ് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ
ആംഗിൾ അല്ലയോ? ഈ ആംഗിളിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? ഏത് ആംഗിൾ? ഇതിലാണോ പറയുന്നത്? ഇതിലാണോ ഡൗട്ട് ഉള്ളത്? ആ പോയിന്റ് ബിയില് ഇവിടെ FBA തീറ്റ. തീറ്റ ഈ ആംഗിളോ? ഇത് 151 അല്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്? ആ ആംഗിൾ അല്ല സാർ. പിന്നെ ഏത് ആംഗിളോ? ആ മണ്ടയ്ക്കത്തെ ഫിഗർ നോക്കി സാർ. ഇതിലോ? ഫിഗർ ആ 3 സെന്റിമീറ്ററിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഹൈപ്പോട്ടിനസ് 3 സെന്റിമീറ്റർ, പിന്നെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയ 2.625. ഇത് ആ ആംഗിള് താഴെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ല ആംഗിള്. ആ ആംഗിള്. അപ്പൊ തെറ്റയുടെ എന്താ പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്താ? അത് 28 പോയിന്റ് കിട്ടും സംതിങ് കിട്ടുന്നത് തീറ്റ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ തെറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാല്യൂ 28 പോയിന്റ് ഈ വാല്യൂ ഇതെത്രയാണ്? ആംഗിൾ അല്ലേ സാർ 28 പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടുന്നത്? 61.04 എന്നല്ല പറഞ്ഞേ. ഞാനിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. തെറ്റിയോ ആൻസർ? ഇല്ല സാർ, ആൻസർ കറക്റ്റാ. പിന്നെ അപ്പൊ ആ ആംഗിള് 28 പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ 90 കൂടെ കൂട്ടുമ്പം ആ 118 പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടുന്ന ആ മണ്ടക്കത്തെ ഫുൾ ആംഗിൾ അല്ലയോ? അത് താഴെ സാറ് വരച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച ഞാൻ വരച്ച ലൊക്കേഷൻ തെറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയിന്നാ? നോക്കട്ടെ. 61 പ്ലസ് 90 എത്രയാ? 151 അല്ലേ? ഇത് 151 അല്ലേ? അല്ല, 28 പോയിന്റ് സംതിങ് അല്ലയോ? 28 എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? എങ്ങനെ 28 വന്നേ? ഞാൻ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 90 പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലേ? ആ ആംഗിള് 28 കിട്ടുന്നത് കോസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലയോ? ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ? ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ആണോ? 61.04 കറക്റ്റ് ആണോ സാർ? ആ സൈഡ് 21/8 കിട്ടി. 21/8. അത് കഴിഞ്ഞൊന്ന് നോക്ക് സാർ. ഏ സൈഡ് ഈ തീറ്റ കറക്റ്റ് ആണോ? അത് പറ. തീറ്റ 61.04 ആണോ? സാർ തീറ്റ സൈൻ വെച്ചല്ലോ, കോസ് വെച്ചല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? കോസ് ഇൻവേഴ്സ് 2.625/3. എന്തുകൊണ്ട് കോസ്? സൈൻ തീറ്റ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസന്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ അഡ്ജസന്റ് സൈഡല്ലേ കിട്ടിയേക്കുന്നത്? ഏത് അഡ്ജസന്റ്? നമുക്ക് ഈ സൈഡല്ലേ കിട്ടിയേക്കുന്നത്? 2.6. ഇതല്ലേ എക്സ്? ഇത് വൈ അല്ലേ? അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ് സാർ. ഓക്കെ, ശരി. സോൾവ് ചെയ്യും. ഡബ്ല്യൂടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുമോ? മനസ്സിലാക്കാം.
കിട്ടിയോ? ആൻസർ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൻസർ ഞാൻ എഴുതും, ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന. വലിയ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത്. വലിയ നമ്പർ കിട്ടാൻ പാടില്ല. So let's see. $572.65 കിട്ടും. 572 maybe ശരിയാക്കാം. അതെ 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 അതെ. രണ്ടുപേർ കിട്ടിയോ? അതെ സാർ 572.87. FBC എത്ര കിട്ടി? FBC ഇതൊക്കെ പറയാം. 542.1. 542.1. അത് തന്നെ. ആണോ? എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ കിട്ടിയേ? അതെ സാർ. FBC ഇതാണ് FBC. So 133. $572 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ആണോ? Yes, sir. Okay, good. 572.66. Right, absolutely right. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ലീവ്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഞാൻ ഫോം നിങ്ങളുടെ മീറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് ഫിൽ ചെയ്യൂ.